went on your rock, traveling around Europe, invited, having a, and I had everything a teenager could dream of, or a young person could dream of. But in the end, I had nothing, because the most important was missing. I felt empty and not satisfied inside. بتقول ان هي كانت من اكبر المذيعات اللي في MTV، وان هي كان عندها الشهرة وكانت بتلف كلها، وعندها في سنها كمراهقة عندها كل اللي واحدة مراهقة في سنها، لكن بعد كده حست ان هي فاضية من جوه، حست ان هي محتاجة حاجة تملى، شعرت ان شيء ناقصها، بالظبط في حاجة ناقصة، فهي محتاجة ان في حاجة تكمل اللي ناقصها ده. طب اسألها، قول لها يعني لحظة اتخاذ القرار كانت على ايد مين، او ايه اللي سمعته خلاها تتخذ هذا القرار او قريته؟ Sheikh Khalid is asking, what made you take this decision? Well, then I was, by the grace of God, to Muslims, and they actually played Sufi music, the kind of music heard on your channel. Beautiful music, praising Allah, praising the Prophet, and I was working in the pop music. And I tell you, this music touched me more deeply than any of the music that I was working with. So it opened my heart. This music of tasawwuf opened my heart for Islam. بتقول ان هي قابلت ناس مسلمين، سمعت عندهم المزيكا الصوفية اللي كانت شغالة عندنا في القناة دلوقتي، حست بيها ودخلت جواها ديبلي اعمق اكتر من مزيكا البوب اللي هي متعودة تسمعها. عشان كده عرفت اكتر، حست بالمزيكا اكتر، عشان كده قالت لهم، بدأت تتكلم عن الاسلام، بدأت تعرف ايه هو الاسلام. Then I started traveling in the Muslim world, and I met wonderful Muslims, very generous people, warm people, who also very poor people in Pakistan, for example, who still had a light in their eyes and were content. Whereas in the West, we have everything and people are not happy, we are not content. And I wondered, where does this come from, this contentment, this inner contentment? بتقول قابلت بعد كده ناس مسلمين لما راحت العالم الإسلامي وبدأت تلف الدول الإسلامية، قابلت ناس مسلمين حست ان هم كرمة قوي، بيرحبوا قوي، دافين قوي. بعد كده راحت بلد زي باكستان، بتقول ناس فقراء تحس بالنور في عينيهم، او تحس بالنور في وشهم اكتر من ناس تانية كتير قوي، اغنياء في اوروبا واغنياء في الغرب عموما، مش حاسين بالسعادة اللي الناس الفقراء دول حاسين بيها. And people had a perspective with God. Everybody higher goal. Everything they do for this. In Europe, it was different. People just for themselves are very, work-minded, and they don't have this higher perspective. الناس بتقول ان هم الناس اللي قابلتهم دول عندهم احترام قوي لربنا، وان هم بيعملوا، ممكن يعملوا اي حاجة سواء في طاقتهم بس عشان خاطر ربنا. هي عشان خاطر ربنا وبس. عندهم الوضع مختلف، عندهم الناس بتشتغل عشان نفسهم، عشان الفلوس، العقلية عملية وبس، ما بيعملوش اكتر من كده. And in the Orient, God is present everywhere. Everything you do, inshallah, if God wills, Bismillah, in the name of God. Everything هم بيقدموا ربنا في كل حاجة، لما يجوا يعملوا حاجة يقولوا إن شاء الله، يقولوا بإذن الله، يقولوا بسم الله. فحست إن ربنا موجود معاهم في كل مكان بيعملوا. وكان شعورها إيه؟ This touched me. Anyway, then I started reading books about Islam. I read many books. Finally, the Quran, and the message. I had many prejudices. Okay. In the West, people think Islam is bad, Islam is against women, etc. I had many prejudices, but when I read more and more books, slowly the misconceptions and the prejudices were dissolved, and the message, the clear message,